தஞ்சாவூர் கல்வெட்டுல பதிக்கிற மாதிரி உங்களோட வின்னிங் டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் எல்லாம் நம்ம ஜூனியர்ஸ்க்காக நீங்க இப்போ அஃபிஷியலா ரெக்கார்ட் பண்ணணும். Hackathon நீங்க எடுத்தீங்கன்னா it was first introduced in India in order to develop the problem solving skills of the youth. I'll tell you what's different in SIH, right? There is 6 rounds. When I say 6 rounds, 3 rounds of evaluation and 3 rounds of mentoring. The judges who are evaluating us is going to decide who the winner is, right? So we have to understand what the judges require. அவங்க என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்றாங்க. இம்ப்ளிமெண்ட் இன் வொர்க்கிங் ஃபீச்சர் ஒரு வொர்க்கிங் ஃபீச்சரா கொண்டு வரணும். பட் சில ட்விஸ்ட் என்ன நடக்கும்னா மென்டரிங் நம்ம வரவங்க தான் ஜட்ஜிங். டீம் கோஆர்டினேஷன் ஃபார் எவ்ரி டீம் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். மீனிங் நான் வந்து அது எங்கள்கிட்ட இருந்ததுன்னு நான் சொல்லலை, அதை நாங்களே பில்ட் பண்ணிக்கிட்டோம். லைக் இட் டுக் லாங் டைம் ஆல்சோ. ஈச் மெம்பர் ஷுட் பி willing to work from scratch even if you are like already built half the prototype. Going the extra mile for our project helped us a lot because to be honest அது ஒரு ப்ரௌடான ஒரு விஷயமாகவும் சொல்லிக்கலாம் for our college and our mentors. We were so different from the other teams in the SIH finale. ஒரு கொஸ்டின் எடுக்கும், டக்குன்னு சொல்யூஷனுக்கு ரஷ் பண்ணாமல் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு நல்ல ரிசர்ச் பண்ணுங்கள். டீம் கூட உட்காந்து எவ்வளோக்குள்ள பேச முடியுமோ அந்த மாதிரி ப்ராப்பராக பேசி ஒரு ரிசர்ச் பண்ணிவிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள். எங்களுக்கு பயங்கரமாக ஹெல்ப் பண்ண ஒன்று வந்து ஃபீட்பேக் தான். ஸோ இது கம்ப்ளீட்டாக ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஜானர் இருக்கும்போது அது முடிச்சுட்டு போய் ப்ரோடைப் காட்டுவோம் அப்படின்னு இல்லாமல் ஈவன் ஒரு ஐடியா வந்தால் கூட அது எத்தனை பேர்ட்ட ஷேர் பண்ணி அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அதை வந்து ஓகே அப்படின்னா அதை அப்ளை பண்ண முடியும். Welcome back to our show. இந்த ரவுண்ட் நீ என்ன சொல்லு? Round name சரி ஓகே. Round 2 building block of success. நீ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிறேன். அதாவது வின்னிங் மட்டும் நம்ம பார்த்தோம், வின்னிங்கான ப்ராசஸ் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்க வேண்டாமா? அதுதான் பில்டிங் பிளாக்ஸ் ஆஃப் சக்சஸ். ஸோ நிதின், ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் கேளு. பட் என்ன கொத்துட்டியா? சரி ஓகே. After the SIH announcement came, how did you choose your problem statement and why did you select it? Because நம்ம ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் நிறைய கொடுத்துருப்பாங்க, ஆனா இந்த பர்டிகுலர் ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் ஏன் செலக்ட் பண்ணீங்க? ஓகே, ஸோ ஏன் என்னோட பர்சனலா எனக்கு என்ன நடந்ததுன்னா, the thing was our team was very late for the SIH internally they were selecting, right? So we were very late to that. All the really good problem statements were already chosen and we were left behind with the very complicated stuff, and my problem statement was personally called SIH 2570. It was about secure data wiping. So the solution was very simple. They expected for us to create a software where we had to wipe the data and provide them a certificate, because all of the current solutions, right, they don't provide you trust. So எங்களுக்கு என்ன கேட்டிருந்தாங்கன்னா, okay, make us this software and also make sure the software provides a certificate that is digitally signed and also tamper proof னு கேட்டாங்க. The thing is, digitally signed னு போனாலே it's an entirely different domain, ஓகேவா? அதுல வந்து there's a lot of different complications and mostly வந்து you have to apply paid features, but it was one of the biggest struggles we had to conquer, but yeah, eventually we did it, and I can't say it was a smooth ride. It was a really bumpy road, but yeah, we were able to win. Great. So our problem statement, so we chose this problem statement mainly because it aligns with our team skills, because they requested a mobile application for secure water level data collection. So our theme is that nowadays the people are taking readings, right, in the dam using the gauge meter. So using that readings, what happens, they usually we did some field work in that particular place. So what happens, they take the reading and send the manual reading to the WhatsApp. So this is the process going on in the current generation. So what they requested is a digital solution. Like they need a software for a field officers, supervisors, and analysts to communicate. It forms as a one unified platform. And also they requested many description rows. And one other thing is same as tamper-proof, right? So in this tamper-proof, they told that I need a tamper-proof solution using geofencing and validation. So we after multiple iterations, we have provided a solution that fits that particular problem statement. Yeah. So yeah, now we choose for the problem statement metallurgy and mining related. So we have to integrate AI in it. So metallurgy and mining is not our domain, first of all. So we took it as a challenge. We want to learn some new stuff, and we really wanted to know how AI will be integrated in these industry. So after some months of R&D, we decided to choose the problem statement, and yeah, we won it. ஸோ எங்கள் ஜர்னி லைக் கம்ப்ளீட்டாக டிஃப்ரெண்ட்டாக எதிர்பார்க்காத டேர்ன்ஸாக இருந்துச்சு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து எல்லா டீம்மேட்ஸும் லிஸ்ட் பண்ணிட்டோம், எங்களுக்கு ஃபேவரட்டான ஏரியாஸ் எல்லாமே லிஸ்ட் பண்ணிட்டோம் அண்ட் எல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணி ஃபைனலாக ஒன்று பண்ணிட்டோம். ஸோ அந்த ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்துட்டு கவர்மெண்ட் ஆஃப் கேரளா உடையது, கேஎம்ஆர்எல் அவங்களோட ஸ்மார்ட் ஆட்டோமேஷன் கேட்டகரியில் வந்தது.
தென் எங்களுக்கு தெரிஞ்ச எல்லாமே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி இன்டர்னல் ஹேக்கத்தான் இப்படியோ செலக்ட் ஆகிட்டோம். ஸோ செலக்ட் ஆனே ஓகே கண்டிப்பாக இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணணும்னா செகண்ட் ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு செகண்டுக்கும் அதே மாதிரி சர்ச் பண்ணி எடுத்தோம். நாங்கள் ரொம்ப ஃபோக்கஸ்டாக இருந்தது ஃபர்ஸ்ட் தான் செலக்ட் ஆகும் அப்படின்றதும் சர்ப்ரைஸாக செலக்ட் ஆயிடுச்சு வந்துட்டு போய் பார்த்தா செகண்ட் ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட். ஓகே we need to research from scratch அப்படின்னு சொல்லிட்டு திருப்பி ஃபுல்லாக அகெயின் ஃப்ரம் ஸ்டாச் வந்து பண்ணோம். செகண்ட் ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் பவர், ஸ்பெசிஃபிக்காக டிபார்ட்மெண்ட் வந்து பவர் கிரிட்டோடையது. அவங்க அதுவுமே ஸ்மார்ட் ஆட்டோமேஷன் கேட்டகரி தான். தென் அகெயின் இது ஒரு மினிஸ்ட்ரி லெவல், ஸோ நம்ம ப்ராப்பராக ரெஸ்பான்சிபிளாக பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அகெயின் நிறைய இண்டஸ்ட்ரி ப்ரொஃபஷனல்ஸ் எல்லாமே ரெஃபர் பண்ணோம். இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி டிஃபர் ஃப்ரம் ஆர் டிபார்ட்மெண்ட். ஸோ எல்லாத்தையுமே எலக்ட்ரிக்கல்லேருந்து எல்லாமே ப்ராப்பராக ரிசர்ச் பண்ணி தென் வி பில்ட் தி சொல்யூஷன். So actually, our problem statement based on Ministry of Jal Shakti. Our first problem, PS1, was literally we give all our efforts, but PS2 we didn't even know, especially me, because there are a lot of seniors. I was like that. So நான் அப்படிதான் உள்ள போனேன். ஏன்னா எனக்கு முன்னாடி நிறைய சீனியர்ஸ் இருக்காங்க. So I went there and I was just seeing, but when I selected in the internal, I was literally, we have to work. So when I conquer or something, so I have to work right. So we did from scratch. So our PS1 not selected. Our PS1 got not selected, but we are wishing to select only for PS1. நாங்க எதிர்பார்த்தது PS1 தான், பட் PS1 வந்து செலக்ட் ஆகல. As she said, எங்களுக்கும் PS2 தான் செலக்ட் ஆகுது. PS2 பத்தி எதுவுமே தெரியாது. ஸோ நாங்க ஃபுல்லா திருப்பியும் ஸ்கிராச்ல இருந்து ரிசர்ச் பண்ணி ஃபுல்லா we went for ground research லாம் போறோம். நாங்க வில்லேஜ்க்குலாம் போய் talking with people what the real problem was what. So we get to know what the real problem is, and as you see we conquer. நம்ம ஜோசஃபைஸ் எல்லா டொமைன்லயும் கான்கர் பண்றாங்கல்ல, அதான் ஊருக்கே தெரியுமே. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். தஞ்சாவூர் கல்வெட்டுல பதிக்கிற மாதிரி உங்களோட வின்னிங் டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் எல்லாம் நம்ம ஜூனியர்ஸ்க்காக நீங்க இப்போ அஃபிஷியலா ரெக்கார்ட் பண்ணணும். ஓகே, நானும் கொஞ்சம் கேட்டுக்கிறேன்ப்பா, எனக்கு அடுத்த விஷயம் யூஸ் ஆகும். ஸோ நான் ஜெனரலைஸாகவும் சொல்றேன், ஐ டெல் யூ இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் SIH as well. ஸோ ஹேக்கத்தான் நீங்க எடுத்தீங்கன்னா இட் வாஸ் ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ரடியூஸ்ட் இன் இந்தியா in order to develop the problem solving skills of the youth. This was the goal of our Prime Minister. That is why hackathon was brought into India. So if hackathon na enna nu ketingana, it's nothing but it will give you a problem which could be based upon real life as well as something that will help the companies rendu irukku. Okay va, when I say real life, like general problems, public problems on company irukku. So நீங்க ஜெனரலைஸா ஹேக்கத்தான் போனீங்கன்னா you will be able to solve the problem. They will have certain expectations. You have to create either a hardware solution or a software solution. But if you go to SIH, I'll tell you what's different in SIH, right? There is 6 rounds. When I say 6 rounds, 3 rounds of evaluation and 3 rounds of mentoring. Okay, wow. The thing that students have to do is abuse this mentoring rounds. When I say abuse, you make them sit down. Judges 3 பேர் இப்படி உட்கார்ந்துப்பாங்க, fire away questions, because ella hackathon, despite the problem statement, the judges who are evaluating us is going to decide who the winner is, right? So we have to understand what the judges require. Avanga enna expect பண்றாங்க, அவங்களுக்கு என்ன தேவை. That is the main goal, because ultimately the winner is அப்படினு சொல்லும்போது அவங்க பேப்பர்ல நம்ம டீம் பேர் எழுதி இருக்காங்க அப்படிங்களா, அது மட்டும் தான் வரும். அதே தான் அவங்க SIS ல பண்ணுவோம். And I think all the other teams did as well. We make them sit down, we fire away questions, we ask, sir, ma'am, what do you want? What problem your ministry faces despite from this problem statement you've given us. We have done everything that you have asked for in the expected solution. What else do you require? அப்படின்னு போகும்போதுதான் I think நிறைய பேர் ஃபேஸ் பண்ணோம், ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் மாறிச்சு. ஓகேவா, what we proposed and what they asked was contradicting, but we were able to provide the solution. That's where the thing is. When we are able to give them what they asked for, right? That's when you're showing them we are talented, we can do this, we can help you guys improve this problem or find a solution. Okay, wow. So when it comes to SIH, solely your judges are your key evaluators who you have to push them or hug them. When I say like talk to them, be friendly, they understand what they want, and that's all you require. Because talents aside, I think communication is the best part of any hackathon, because what you might know or your solution, your problem, rather than you only understanding, you have to tell it to them. நாங்க இதெல்லாம் சால்வ் பண்றோம், this is our solution, this is the problem. They have understood the problem better than you. I'm not saying don't say it like that, but அவங்களுக்கும் புரியும், நம்மளுக்கும் புரியும், and they should know that we know this really well. It's all about their understanding of how we understood their problem. Okay, wow.
So it's that simple. I think he explained most of the things. Yeah. I'm sorry, guys. It's good, right? So என்னன்னா like this he explains, so I will like cover the key points. So one main thing is like time constraint இருக்கணும், because like ஒரு judging round முன்னாடி ஒரு mentoring round இருக்கும். So அந்த mentoring roundல judges like அவங்க mentors வந்து suggestions பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. We need to like implement in a working feature, ஒரு working feature கொண்டு வரணும். பட் சில ட்விஸ்ட் என்ன நடக்கும்னா mentoring round வரவங்க தான் judging round வரும். So judging round வேற இருந்தா இட்ஸ் ஓகே, நீங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணல. பட் mentoring round வரவங்க judging round வந்தா you need to like work upon it. So அவங்க கேட்ட கேள்வி because like நீங்க அதை கவர் பண்ணீங்க, it will be a bonus point, right? So நாங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது என்னன்னா like எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது like I had the feature you are like ஒருத்தங்கள like ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ் வந்து சொல்றோம். Like நீங்க சொன்னது பண்ணிட்டோம் சார். Then like after that only you need to detail, you need to go detailed presentation of your application, right? இது ஒண்ணு. another adaptability, because like எங்களுக்கு வந்து நாங்க இங்க பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு வந்து 15 minutes போகும், அங்க வந்து 7 minutes. பட் 7 minutes ஃபுல்லா இல்ல, 4 minutes நாங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம் ப்ராஜெக்ட் ஃபுல்லா. 3 minutes வந்து நாங்க அவங்க கேட்கற क्वेश्चंஸ்க்கு நாங்க ஆன்சர் பண்ணுவோம். சோ நாங்க எப்படி டிவைட் பண்ணோம்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த கீ ஃபீச்சர்ஸ் பட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு அவங்க கேட்ட சஜஷன்ஸ் இருக்குல்ல அது அவங்க எப்படி क्वेश्चना கேட்பாங்க. சோ அந்த டைம்ல ஆன்சர் பண்ணா போதும்னு சொல்லிட்டு like we calculated and we divided the roles, like who யார் என்ன பேச போறா, டெக்னிக்கலா ஒருத்தங்க பேசுறது, ஒரு சோஷியல் இம்பாக்டா பேசுறது, like we are like stressed, right? like நிறைய டீம்ஸ் இருப்பாங்க, காம்படிஷன் இருக்கும், but we pulled it off. ஓகே, SIH க்குன்னு பார்க்கும்போது தே டாக்ட் அபவுட் லைக் லைவ் இவெண்ட்ல எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு. லைக் ட்ரிக்ஸ் அண்ட் டிப்ஸ் ஜூனியர்ஸ்க்கு அப்படின்னா ஐ திங்க் டீம் கோஆர்டினேஷன் ஃபார் எவ்ரி டீம் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். மீனிங் நான் வந்து அது எங்கள்கிட்ட இருந்ததுன்னு நான் சொல்லலை, அதை நாங்களே பில்ட் பண்ணிக்கிட்டோம். லைக் இட் டுக் லாங் டைம் ஆல்சோ. த திங் இஸ் ஈச் மெம்பர் ஷுட் பி வில்லிங் டு ஒர்க் ஃப்ரம் ஸ்க்ராச், ஈவன் இஃப் யூ ஆர் லைக் ஆல்ரெடி பில்ட் ஹாஃப் த ப்ரோட்டோடைப். ஸ்டில் அதில் பின்னாடி போய் சேஞ்சஸ் பண்ணுறதுக்கு எவ்ரிபடி ஷுட் பி வில்லிங். அண்ட் எங்கள் டீமில் ஈச் மெம்பர் தே பிளேட் their ரோல் பர்ஃபெக்ட்லி. they were very responsible. Like it's a very like nice learning process adu. And one more thing is you should always be ready to go the extra mile in hackathons. ஏன்னா கொடுத்துட்டாங்க இந்த ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்ல இது கவர் பண்ணிட்டோம், ஐம் கோனா ஜஸ்ட் டூ திஸ், உங்களால கம்ப்ளீட் பண்ணவே முடியாது. that helped us a lot. going the extra mile for our project helped us a lot because to be honest அது ஒரு ப்ரௌடான ஒரு விஷயமாவும் சொல்லிக்கலாம் for our college and our mentors. We were so different from the other teams in the SIH finale. Like அது வந்து விசிபிளாவும் தெரிஞ்சது, எங்களோட பெர்ஃபார்மன்ஸ்லயும் தெரிஞ்சது. We were like just set apart from the other teams, and what miles they went and what we went were very different. So I would definitely recommend going the extra mile for a hackathon. ஸோ நான் என்ன சொல்றேன்னு நினைக்கிறேன்னா, ஒரு ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் சூஸ் பண்றதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதை வந்துட்டு ப்ராஜெக்டா பார்க்காம ப்ராடக்டா பார்க்கணும். யூ ஷுட் ட்ரீட் இட் அஸ் அ ப்ராடக்ட். ஃபைனலா அது அவுட்கம் வரும்போது எவ்வளோ ஸ்கேலபிலிட்டி, எவ்வளோ இண்டஸ்ட்ரி ரெடியா இருக்குங்கிறது தான் பார்க்கணும். தட் இஸ் a வெரி பிக் திங். அதுதான் எனக்கு SIH சொல்லியும் கொடுத்துச்சு. திஸ் இஸ் வாட் வி லேர்ன் ஃப்ரம் SIH. அண்ட் அனதர் திங் இஸ் டீம் ஒர்க், டீம் கோஆர்டினேஷன். இவங்க சொன்ன மாதிரி தான். பட் எப்படி சொல்றது, உங்களுக்கு ஒரு டீம் செட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நோ மேட்டர் வாட் அவங்க வச்சுக்கணும். யூ ஹேவ் டு டிராவல் வித் தெம். அண்ட் அவங்க லைக் அந்த செட் ஆயிடுச்சுனாலே உங்களுக்கு அந்த ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த ஃப்ளோ வரும். everything will be fine. Yeah. டெஃபினட்டா எங்களோட ப்ராசஸ்மே இதே மாதிரி தான் இருந்தது. ஸோ ஒரு கொஸ்டின் எடுக்கிறோம், டக்குன்னு சொல்யூஷனுக்கு ரஷ் பண்ணாம ஃபர்ஸ்ட் ஒரு நல்ல ரிசர்ச் பண்ணுங்க. டீம் கூட உட்காந்து எவ்வளோக்குள்ள பேச முடியுமோ அந்த மாதிரி ப்ராப்பராக பேசி ஒரு ரிசர்ச் பண்ணிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. ஸோ ஸ்டார்ட் பண்றது ஃப்ரம் டே ஒன்ல ஸ்டார்ட் பண்ணும்போதுமே நம்ம எங்களுக்கு பயங்கரமா ஹெல்ப் பண்ண ஒன்று வந்து ஃபீட்பேக் தான். ஸோ இது கம்ப்ளீட்டா ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஜானர்ல இருக்கும்போது அது முடிச்சுட்டு போய் ப்ரோடோடைப் காட்டுவோம் அப்படின்னு இல்லாம ஈவன் ஒரு ஐடியா வந்தா கூட அது எத்தனை பேர்ட்ட ஷேர் பண்ணி அவங்க என்ன சொல்றாங்க அதை வந்து ஓகே அப்படின்னா அதை அப்ளை பண்ண முடியுமா, அது வந்து நமக்கு சம்டைம்ஸ் என்ன பண்ணுவோம், நம்ம பில்ட் பண்ணி வச்சிருவோம். ஃபீட்பேக் வரும்போது கம்ப்ளீட்டா டிஃப்ரெண்டா வரும். அந்த இடத்துல நான் பில்ட் பண்ணிட்டேன், நான் மாத்த மாட்டேன் இப்படின்னு யோசிக்காம வி நீட் ஓகே இப்போ நான் இதை மாத்ததுனால இன்னுமே என் ப்ராஜெக்ட் பெஸ்டா தான் ஆக போகுது அப்படிங்கிற அந்த மைண்ட் செட் வச்சு வி ஷுட் ரெடி டு சேஞ்ச் திங்ஸ். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பேஷன்ஸ் அண்ட் காமும் இருக்கணும் அண்ட் ஹங்கரும் இருக்கணும் அதை ஃபினிஷ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது. ஏன்னா எங்க ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்ல நாங்கள் மென்டாலிட்டி செக்ஷன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது நாங்கள் காட்டுற ப்ரோட்டோடைப்பும் லிட்டலா அவங்க எதிர்பார்க்கறது கம்ப்ளீட்டா வேற மாதிரி இருந்துச்சு. ஸோ நாங்கள் ஃபைனலாக சப்மிட் பண்ண கோட் வந்து லிட்டலா ஓவர் நைட்ல பில்ட் பண்ணுது. ஸோ நாங்கள் மாற்ற மாட்டோம், நாங்கள் வெயிட் பண்ணியிருந்தோம்னா லிட்டலா அதை பண்ணியிருக்க முடியாது. ஸோ அந்த ஃபீட்பேக் வாங்கி எப்படி நம்ம ரிஃபைன் பண்ணிட்டே இருக்கோம் அப்படிங்கிறதான் மெயின் மேட்டர். அது எங்களுக்கு பயங்கரமா ஹெல்ப் ஆச்சு. ஸோ தட்ஸ் த பாயிண்ட். அசட் டீம்மேட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இது என்னோட ஃபர்ஸ்ட் ஹேக்கத்தான். ஸோ எனக்கு டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், த ஜேர்னி, த்ரூ அவுட் த பிளானிங். என்னோட ப்ரிஃபரன்ஸ் என்ன பிளானிங். பெஸ்ட் பிளானிங் இஸ்
உங்களோட ரோலை பிரிச்சிடணும். நீங்க இது பண்ணணும். We have to thank only our team leader because he did a very very good role and he split the roles. Like we have to do this, you have to do that. நான் ஒரு இதில் ஸ்பெஷலா இருக்கேன், என்னோட இன்னொரு டீம்மேட் இன்னொரு ஸ்பெஷலா இருக்கான். So he split us. So நீ இதை பண்ணு. So it will play a major role. So we don't come straight. நான் இதை பண்ணணும், இதை நீ அதை பண்ணிட்டேன்னு சொல்லக்கூடாது. நம்ம ரோல்ல நம்ம நல்லா உட்காந்து ஹோம்ஒர்க் பண்ணி ரிசர்ச் பண்ணி அந்த மாதிரி ஒரு ஃபுல் ஃபிளெஜ்டா ஒர்க் பண்ணனா it will be really good. Thank you so much guys. உங்களோட வேர்ட்ஸ்லாம் கண்டிப்பா ஜோசஃபைட்ஸ்க்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். Can I add something? Yeah, sure. So actually this is really important. I forgot to mention. This happened to my team during the SIH last final round. Thing was, any hackathon you go, right, I think it's really important that everybody speaks. Because if you go in as a team of 6, right, the judges who's going to evaluate you would expect all the 6 to talk. But usually, 2 to 3 people talk, the really good speakers, and the rest of them stay silent, right? This is what happened for us. Round 1, round 2, a few of us only spoke. Like I think 3 people of us only spoke. But at round 3, we actually got an insight from one of, like, I think not technically an insight. We heard that it's better if everybody speak, and our mentors were also encouraging us to speak. So at the end of the day, during the last round, all of us spoke. And after we won and we left, for boarding the train back, we actually met with one of our juries. Indra Arkari is working in Accenture, in the OMR Accenture. And when we spoke to him, he told us like the reason that we won, because our score and a team from Hyderabad, if I recall, were very close, very minor difference. But he told us what made us win was, like Ms. Jasmine said, we went an extra mile, number 1. And number 2 was all of us contributed when we presented, right? So they felt like all of us knew what problem we were solving and what we were giving them as a product. So that really goes an extra mile, like Jasmine said. நீங்க எல்லாரும் பேசுறீங்கன்னா it's really good. So பேசுறது கூட இல்லாம லைக் உங்களால பேச முடியலன்னா கூட லைக் டூ சம் ஒர்க். லைக் அவங்க கேட்க சொல்ற ஸ்பீச்ல அவங்க ஃபீட்பேக் கொடுக்குறாங்கன்னா லைக் டேக் நோட்ஸ், ரைட்? ஒரு நோட்ஸ் எடுக்கும்போது ஸோ லைக் ஒருத்தவங்க ஒரு பிளான் பண்ணுங்க, யாரும் ஐடியா நிற்காதீங்கன்னு சொன்னாங்க. ஆக்சுவலி இது சொன்னது வந்து எங்களுக்கு ஒரு ஜூரியா தான் சொல்லுவாங்க. பிகாஸ் லைக் எங்களுக்கு அதான் சொல்ல மென்டரிங்கும் ஜூரியும் ஒரே இதுதான். ஸோ லைக் அவங்க மென்டர் பண்ணணும்னு சொன்னாங்க, இந்த மாதிரி இருந்தால் நல்லா இருக்கும். ஸோ we move on. Yeah. How was our college and mentors supported you during SIH? Because நம்ம சென்ட் ஜோசப்போட ப்ரொஃபசர்ஸ்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அவங்க ஹைலி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் டேலண்டட். ஸோ அவங்க டேலண்ட்டை நீங்கள் எப்படிலாம் யூட்டிலைஸ் பண்ணீங்க? Every day was every new presentation. We actually presented, I think, maybe more than 30-40 times, if I recall. Then we learned that not only we need to stick on one, we need to be dynamic. We need to change according to that particular environment. ஒரு evaluation முடிச்ச பிறகு லைக் முடிச்சிட்டீங்களா இன்னொரு evaluation? ஆமா அதுவும் லைக் one day we had 9 rounds. Yeah. 9 rounds we had, like, we did not go home as well. There was no mercy shown to us. No mercy. அல்லாஹ்ப்பா போய்டு. ஆமா. ஸோ எங்களுக்கு இருந்த ஐடியாவை அப்படியே SIH ஸ்டாண்டர்டோட மர்ஜ் பண்ணோம். இது எப்படி SIH ஸ்டாண்டர்ட் லெவலுக்கு எடுத்து போகலாம் அப்படிங்கிற இந்த ஒரு பாத் கொடுத்தது கண்டிப்பாக எங்களோட காலேஜ் கமிட்டி தான். ஸோ ஐ எம் வெரி கிரேட்ஃபுல் ஃபார் தட்.